Yes. So previous class, so we have done is a range of measure of dispersion is the first one. Is the second one is mean deviations. Okay. So what is mean deviations? Mean deviations is one of the concept to explain the given observations. Right. So how to calculate medians and why we need to study the mean deviations. So right. So already in earlier classes where I explained. So I given two example. So mean of two data is same. So already we have seen previous class is the mean of first observation is 100 is the mean of second observation is 100 ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡು ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಾಗ so it is very tedious to analyze the given data. So we go through another concept. That concept is what is the mean deviations. Alright. So ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಾದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಸೊ ಡಾಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ so we go through each and every observations. So each and every observations ಮೇಲೆ ನಾವು so analysis model. So yes, so this observation is better than so other one ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes, for example is a 1 2 3, this is a 4 5. So this is a given so observations. So right. So what is the mean? So mean is so the ratio of sum of all observations means 15 is a 1 plus 2 is a 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is so 10, 10 plus 5 is 15. So number of observation is 5. Is clearly is the mean of 5 observation is 5. Okay. So this is the mean. So from mean so 1 ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 3 minus 1. So 3 minus 1 is equal to what? So deviate ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 deviate ಆಗಿದೆ. So ಈ central value ಇಂದ is the measure of central tendency divisor is the central value ಇಂದ so 1 ಎಷ್ಟು deviate ಆಗಿದೆ 2 deviate ಆಗಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ is 3 minus 2 is absolute value ತಗೋತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬಾರದು ಅಂತ. So is equal to what? So 1. So 1 divided. Next 3 minus 3. Third observations ಏನಾಗಿದೆ 0 deviate ಆಗಿದೆ. So modulus of 3 minus 4 is equal to minus 1. Sorry, plus 1. So 3 minus 4 is minus 1. Absolute value of minus 1 is plus 1. So next 3 minus 5 is equal to plus 2. So 3 minus 5 is minus 2. Absolute value of minus 2 is plus 2. Right? So this is the deviate. So deviation is from each and every observation. So okay. Yes. So take the sum. Take all the sum. So what is the sum? 2 plus 1 plus 0 plus 1 plus 2. Okay. So how much deviations are there here? So 5. So divided by 5. Okay. So 2 plus 1 is 3. 3 plus 0 is 3. So 3 plus 1 is 4. 4 plus 2 is 6. Means 6 by 5. So is equal to 1 point as 6 ones are 6 is remaining 1. So 5 2s are 10 is 1.2. So this is mean deviation from what? Mean. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಸೊ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಮೀನ್ ಇಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು 1 minus 3 ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ 2 minus 3 ತಗೋಬಹುದು. 3 minus 3 ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು 1 minus 3 so 2 minus 3, 3 minus 3, 4 minus 3, 5 minus 3 ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ
ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಿಂದ. ಸೊ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಮೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ mean deviation about mean is 1.2. Mean deviation about mean is what? Mean deviation about mean. Other is another center as a measure of central tendency, the median. So median kuda, so is a mean deviation about median kuda calculate ಮಾಡಬಹುದು. So mean deviation about median. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು measure of central tendency ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 1 2 3 4 5 is the 5 observations. So number of observation is how much? 5 is what? Hard. ಹಾಗಾಗಿ central most value is the median after arranging the given data in ascending order or descending order. Yes, so the given data already is in ascending order. So what is the median? So 3 is the median. So here mean is 3, median is also 3. So what is the mean deviation about median? Same thing is a 1.2. Okay. So this is the data. So this is what? So mean deviation about mean deviation about median kuda ide value hogutte. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So a mean deviations, ಯಾಕೆ mean deviations ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನ mean deviations. So why to call mean deviations? So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ so 1 deviate ಆಗಿದೆ. So ಎಷ್ಟು? 2 deviate ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಮೀನ್ ಇಂದ ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೀನ್ ಸೊ ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಅವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ each and every observations. That's why we call a mean deviations. Mean deviations. So idu prati ondu so data na prati ondu observations na enidu deviation. Houdalla? So deviation. Idanna ಏನು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ? So average of deviation or mean of deviation from each and every observations. That's why we call so mean deviations. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ is in ungrouped data. Am I right? Yes, x1, x2, x3, x4, xy, the 5 observations in general. x1, x2, x3, x4, x5, x6, xn be an observation, right? So the mean is defined as the ratio of sum of all observation, means x1 plus x2 plus x3 plus up to so on plus xn divided by how much observations? N observation. So sum of x1 to xn divided by n. So we get what as the mean of the n observation. So keeping the mean, so we are going to calculate deviate from each of the observations. This is what a deviate from each of the observations. Generally x minus, so is a x bar minus x1, x bar minus x1 or x1 minus x bar. What is x bar? Mean of the observation. X bar minus x1, x bar minus x2, x bar minus x3, x bar minus x4, x bar minus x5. So these are the deviation from each of the observation. Okay. So once calculate so deviation, so next thing is what? So average of deviation of each of observations. We get what? Mean deviation about mean, because we are using what? Mean. So measure of central tendency anna so central value agitkondo
ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಅವರೇಜ್ ಏನು? ಸೊ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಮೀನ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್?